This call is now being recorded. Okay, good morning, students. Let us study unit number 2 now. If you have any doubt in unit number 1, let me know. We have discussed or taken much time in our unit number 1 because this subject was new at your level. So we introduce in various ways. We almost introduce whole content of the syllabus because it is dependent on each other. You have seen that many concepts like planning, objectives, development plan preparation, town planning scheme, acts, planning agencies, land acquisition act, MRTP act. So all these concepts are, we can say, introductory parts of different subjects under town and country planning. So we can have that much introduction at your level or for your better exposure of this subject. Now we can go in detail with respect to each topic one by one. Now we can see unit number 2. If you have any doubt in unit number 1, please let me know. We will discuss on these topics again. I will provide you the content with respect to some assignments, some quizzes on the Google Classroom. If anyone has not joined the Google Classroom, please join the Google Classroom for regular updates. And then we will continuously keep updating all of you regarding submission part as well as the practicals which we are going to cover. So these practicals are nothing but the study type of topics and which already we have started discussion on various topics. So if we summarize, you will be able to understand that we have covered a lot of part from these topics also. So first is study and analysis of development plan with respect to land use, services, infrastructure and street furniture. Second one is neighborhood planning concept with its calculation. So one small numerical is there, and based on that we have to plan for that particular area on the line of neighborhood planning. So before that we will see what is neighborhood planning concept from our syllabus. So likewise, as we are covering theory part, simultaneously we will be completing our uh, practical part also. So here in unit number 3, you will see that scope, purpose and benefits of town planning that we have introduced in short because that was introductory part of our subject. Components of town planning, planning levels, we have seen regional level, development plan, town planning scheme. Neighborhood planning is the, we can say, micro level or smallest level in the town where we are planning for that particular smaller area bounded by some arterial roads. Then new town concept, satellite town, and then the procedure to prepare development plan or all these things from the MRTP Act. MRTP Act is the base, or we can say IS code or good reference material for the planning in Maharashtra. So that act is enacted in 1966. So its name is indicated by Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966. So on the line of that, in unit number 4, you will see various surveys related to preparation of development plan, various planning agencies to do planning in their area of jurisdiction like Nagarpalika, Mahanagarpalika, PMRDA, MMRDA. Then traffic transportation system, its importance we have seen. Then we will see some of the acts like land acquisition, MAHARERA, and URDPFI guidelines, Amrut guidelines. Okay. Then some tools or advanced topics like special townships, SEZ, CRZ, application of GIS, GPS, remote sensing in planning, rural planning. We discussed yesterday about rural planning, need strategies, and
government initiatives. What is the need of overall rural planning? We have seen that we want to increase the per capita income as well as overall infrastructure at village level also should be there as per the hierarchy. The strategies government have initiated various schemes and plans for improvement of living condition or living standard of the rural population also. You can take one example is Pura. You can search for PURA. Providing urban facilities in rural area is one of the scheme. Under that you can have or you can compare that in urban areas water supply is provided as well as sewage network is provided, electricity is provided, but as compared to urban areas, the rural areas are facing some problems related to connectivity through good quality roads and water supply or sewage treatment or electricity, the beautification of the streets, schools, education, healthcare facilities. So on the small scale, you have to provide all these facilities in the rural area also as per the need of the population. So this is the summary we can say, and we are continuously going through all the topics simultaneously because all the topics are not separate from each other and more related to each other. So we are always referencing it with the help of examples, case studies, and we are referring it for each topic to be covered. So don't miss a single lecture because in each lecture we are covering some new information, new topics, and which are actually new for you, but very important considering the town planning field or town planning content scope as a civil engineer in future for you in the town planning department. So if you are understanding all these concepts, you are taking active participation and also preparing yourself for all these topics, contents, tools, then you will also find that you have become a town planner and now instead of designing a single building, you are worried about the development of town or planning of the whole city. You are adjusting yourself to plan for the city infrastructure and uh, you will be upgraded that to a level that you will find that or you will start thinking at city level or at we can say at urban agglomeration level because with this content or with these discussions you will be able to know that there are so many problems related to urban infrastructure, urban issues are there related to solid waste, sewage treatment, then providing good facilities like playgrounds, healthcare facilities, educational facilities, gardens, then again swimming pools, gyms. So there are many social facilities or social infrastructure required in the city that you see, commercial places and some administrative offices, administrative buildings. You can take example of Baramati. You see that in Baramati there are good quality of various offices. You see Panchayat Samiti, then administrative office of water conservation department, irrigation department, as well as PWD department or Tahsildar office, register office. You see there is continuous improvement. Urja Bhavan, you can take example. Now you can see the medical college infrastructure. You do visit by taking care in this pandemic situation and you experience at yourself that how this city is uh, becoming a good quality city by upgrading the infrastructure facilities. So there was some deficiency with respect to water supply. Then some storage tanks are prepared, Satvantala, Untapantala on the Patas Road, on the Jalochi side, and some other areas also. You can take example of adjoining larger village, Malegaon Budruk also, where you will see that there is tremendous growth and there also various
employment opportunities are there. Malegaon sugar factory is there. Malegaon industrial area is also there. So there are so many such opportunities. So Baramati is developing rapidly. It is attracting many industries as well as urban expansion is taking place. So there is scope for proper analysis with respect to different criteria or topic, and you can study the development pattern or these facilities, and you can analyze the available facilities at considering Baramati as taluka level or block level. Then we have initiated the discussion on contribution of engineers, planners, and architects. So we will see the contribution of different urban planners with their case studies. So various planners have contributed in development of this field. This is the list of all the planners. You can see that each planner has different planning philosophy, and he has taken some case studies or developed some cities on that particular line. We will see all these concepts from the worldwide or from the US, European countries, where such good quality cities are developed on a particular concept, like Ebinger Howard Garden City concept. Similarly, each particular planner has contributed in the development of many cities. You can see example of Charles Correa, Le Corbusier. So these are the different planners who have contributed in India also. You can see example of Chandigarh. Le Corbusier planned Chandigarh after independence of the India as a capital city of Punjab and Himachal Pradesh. So now you can see some YouTube videos related to these topics also. So we will see some of the contribution of engineers, planners, and architects in post-independence India also. So report on any existing new towns or planned towns, satellite towns like Navi Mumbai, Gandhinagar, in relation with town planning aspects inclusive of infrastructure, disaster management. So basically, we are providing infrastructure, and we are considering the aspects of some natural calamities also in relation with that particular location of city. If you are planning for coastal areas, you need to consider tsunami effect. If you are planning for a town which is in the earthquake zone or earthquake has been taken place, or if there is history of earthquake in that area like Himalayan range, you have to consider all these aspects, and accordingly you have to plan for that particular city. In Himachal Pradesh or Uttaranchal, you will find that due to sedimentary rock in the Himalayan area, you will find that there are so many incidents of landslides, and many accidents are happening due to landslides. So it is little difficult to construct houses or provide roads in that particular area. So you can see that in that particular area, uh, some little less facilities are also permissible, considering the difficulty or difficult terrain of that particular area. So there will be, as compared to our urban areas, there will be less population or less, there will be different aspects to be considered: the population density, the people will be staying in the remote areas at different places instead of a particular settlement or particular village or town. Likewise in our Maharashtra, if we see example of Baramati also, in Baramati taluka also, or the areas which are having good irrigation facilities due to command areas of the different dams, you will see that people are motivated to stay in their farms also, and good or good assets or roads are prepared, constructed
up to the farm fields so that sugarcane or grapes, pomegranate can be taken out of these fields. But the same is not applied in the drought prone areas of some, if we take example of some talukas like Karjat from Nagar or Karmala, some part of Karmala, the northern part of Karmala, or some talukas or areas from the Beed, Usmanabad, or even Marathwada. You will not find that kind of settlement or the commercial shops, the requirements, the agri related businesses are not there that much because the agriculture is seasonal. But here, throughout the year, the requirement is there, the purchasing power of people is also more. So if we see, just visit one of the road inside the agricultural rich areas along the Nira river, like if we take example of Uddat area or Taushi, so where you will see that along the road also you will find many various shops are there, but such kind of shops you will not observe in such drought prone area. As this area is rich in agriculture, good irrigation facilities are there, people get enough money, and so purchasing power of these people is more, and accordingly it impacts on the living standard also. People have constructed good quality bungalows, or you will see urban character also in that particular area. अर्बन कॅरेक्टर म्हणजे काय, की अर्बन फॅसिलिटी जसे बंगले वगैरे असतात लोकांच्या शहरामध्ये, कन्सिडरिंग द हाय इन्कम ग्रुप, सिमिलर काइंड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज प्रोव्हाइडेड ॲज पर द नेसेसिटी इन द फार्म्स. तिथे तुम्हाला मग गाया असतील, गुरे असतील, जनावरं असतील, दुधांचा म्हणजे व्यवसाय असेल तर त्या पद्धतीने बरेच जण ॲडिशनल पाळतात, किंवा कुक्कुटपालन असेल त्या रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा त्या पद्धतीने शेड्स बांधलेले असतील, बंगलोही असेल. म्हणजे ते जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे दॅट इज नथिंग बट कन्सिडरिंग दी पर्चेसिंग पॉवर ऑर देअर इन्कम फॅमिली इन्कम जर कन्सिडर केला आपण, त्यानुसार त्या सगळ्या गोष्टी बदलत जातात. सिमिलर काइंड ऑफ कॅरेक्टर यू कॅन सी इन Kerala also, because the Kerala is famous for spices plantation. I was there in 2010 for a month to study the regional planning concepts of Idukki district. So in Idukki district, famous hill stations are there, Munnar, Tekadi, where you can see that the settlements in the villages also आर ऑफ अर्बन कॅरेक्टर. अर्बन कॅरेक्टरचे काय स्पेसिफिकेशन असतील किंवा काय कॅरेक्टरिस्टिक असतील, चांगल्या प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे घरे, बंगले किंवा रस्ते. तुम्हाला 10 घरं जरी वाटली तरी ते एखाद्या खेडेगावात आहे असं वाटणार नाही. नाव यू कॅन डिफरन्शिएट इन अवर एरिया. एखाद्या मराठवाडा किंवा आपल्या कर्जत करमाळामधलं एखादं खेडेगावातलं भागातलं जर बघितलं एखादं गाव किंवा ते, तर ते छोटंसं जुन्या पद्धतीचं कन्व्हेन्शनल टाईप ऑफ कन्स्ट्रक्शन, वाडा वगैरे हे जुने जे आहेत ते त्या पद्धतीने तुम्हाला दिसून येईल. परंतु नाव सगळं थोडी परिस्थिती बदलते आहे, इरिगेशन फॅसिलिटीजमुळे लोकांचा इन्कम वाढत आहे आणि त्यानुसार घरांचा टाईप सुद्धा बदलत आहे. तर त्या पद्धतीने केरळमध्ये पहिल्यापासूनच स्पायसेस म्हणजे मसाल्याच्या पदार्थांची शेती केली जाते. तिथे पिपर, कार्डॅमॉम, पिपर म्हणजे काय म्हणतात मला वाटतं हे असेल, मसाल्याच्या पदार्थामधलेच नाव आहेत, मराठीमधले मला लक्षात येत नाहीत. कार्डॅमॉम म्हणजे आपलं विलायची वगैरे, चहाचे मळे असतात, त्यानंतर मिरी असते, लवंग असते, क्लोज म्हणतात याला लवंगला, किंवा कार्डॅमॉम म्हणजे विलायची. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पायसेस जे कॉस्टली असतात ते तिथं प्लांटेशन त्याचं केलं जातं. द एन्व्हायरमेंट इज good for such kind of plantation or spices plantation. So their income group is more, the literacy rate is also more. Although the area is hilly, you will find that good quality of roads are there, and you will see that people have in villages also, people have all the infrastructure facilities as compared to the urban population. शहरामध्ये आपण बघतो की काही जणांकडे चांगल्या प्रकारचं फॅसिलिटी असतात, म्हणजे त्या रिलेटेड कुठल्या असतील, घरं चांगले असतील, वॉटर सप्लाय असेल, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल, ट्रीटमेंट असेल. म्हणजे शहरामध्ये ते प्रॉब्लेम आहेत काही ठिकाणी सॉलिड वेस्टचे, परंतु
ज्या गोष्टीसाठी आपण म्हणतो ना शहरामध्ये थोडंसं स्टँडर्ड असतं, रस्ते असतात चांगले, ऑल वेदर रोड्स असतात. Such kind of infrastructure is available in rural areas of Idukki district also, or all the other district of coastal like Kottayam, or you take example of Ernakulam, Cochin. जे खूप छान आहे. I will show you. Time is limited, or otherwise I would have shown you the presentations of all these planning related to Idukki. So famous Arch Dam is also there. Idukki Arch Dam. We got opportunity to see the Arch Dam in Kerala, which is one of the special type of construction in India. So you see, Kerala is coastal, small state, but still it is rich in flora and fauna or ecosystem. खूप छान आहे. म्हणजे इथं सगळं बघितलं तुम्ही तर पूर्ण हा वेस्टर्न घाटचाच भाग आहे सगळा. लाईकवाईज आवर कोकण, पण आपल्यापेक्षाही समृद्ध आहे, कारण की त्यांनी भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं तयार केलेलं आहे आणि स्पायसेस प्लांटेशन होतं इथे. अप टू कन्याकुमारी, इकडे नागरकॉइल आहे खाली, तिथपर्यंत तो भाग येतो जवळपास. कन्याकुमारी आहे खाली इकडे, तामिळनाडू किंवा जी बाउंड्री कन्याकुमारी तामिळनाडूमध्ये येत असेल, परंतु इथे खाली जे तिरुवनंतपुरम आहे, केरळची कॅपिटल सिटी वगैरे, तिथपर्यंत बघितलं तर तुम्ही वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी आहेत सगळ्या बघा. आणि लोक फिरायला त्यामुळे जातात या भागामध्ये की इलेव्हेशन आहे, आणि त्याच पद्धतीने कोडाई कॅनाल किंवा वेगवेगळ्या बॉटनिकल गार्डन्स, अन्नामलाई टायगर रिझर्व, फॉरेस्ट रिझर्व, हे बऱ्यापैकी सगळं म्हणजे कर्नाटक पासून जे खाली आपण गेलो ना, उटी म्हैसूर, तर ते सगळं कोची पासून जे सुरू होतं ते इकडे मुन्नार वगैरे खूप छान एरिया आहेत आणि खूप मोठमोठे रिझर्वायर्स आहेत. द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो फेमस फॉर रिझर्वायर्स. सो दिस इज मुन्नार. अनैमुडी, जागृतीमध्ये ऐकलं असेल, उंच ठिकाण आहे साऊथचं अनैमुडी. चहाचे मळे वगैरे, म्हणजे खूप छान एरिया आहे हा. If you get opportunity, you should visit these places: Munnar, Tekadi, Cardamom Hills. This is Idukki Wildlife Sanctuary. Here you will find the Arch Dam, Idukki Arch Dam. The gates are provided in other valley, but in one valley the Arch Dam construction is there. You can see the videos, or you can refer some websites, or you can just search Idukki district website also. Okay, I will show you some presentations. There is a lot of things to discuss. Hydropower plant वगैरे त्यांचा खाली होता खूप. ते आलेपुझा, कोट्टायम, इथून एक चॅनल आहे, त्यातून आपण बोटीने किंवा नावेने जाऊ शकतो अप टू कोची किंवा आलेप्पी. म्हणजे हा लो लाईंग एरिया आहे, त्यामुळे काय आहे की या भागामध्ये थोडक्यात
पाणी जे आहे ना समुद्राचं, ते पाणी असं कॅनलने आल्यासारखं आहे. त्या कॅनल मधून थोडक्यात इतर रस्ते बांधणं शक्य नाही, म्हणून दे हॅव यूज द नॅचरल अवेलेबल रिसोर्स फॉर देअर ट्रान्सपोर्टेशन. आपल्याकडे जसं बस जाते ना, तशा पद्धतीने स्मॉल बोटी इथून जातात आणि त्यांनी तो चॅनल एक्सकॅव्हेट केलेला आहे, त्या भागामध्ये डिपन केलेला आहे आणि त्यानुसार त्या भागामधून जाता येतं, म्हणजे बोटी घेऊन वगैरे. आणि आपल्यासारखे बस स्टॉप सारखे ते ठिकठिकाणी स्टॉप असतात आणि त्या पद्धतीने ते लोक उतरतात किंवा एंट्री करतात. आणि ते तिथं त्यांच्या भागामध्ये म्हटलं तर आपल्याकडे जसे प्रत्येकाकडे 2 व्हीलर असते, 4 व्हीलर असते, बरोबर आहे, तसे त्यांच्याकडे स्वतःच्या छोट्या छोट्या होड्या असतात, बोटी असतात. त्यांचे घरं इथं आहेत पाण्याच्या कडेला आणि ते इथं स्वतःच्या बोटी घेऊन, छोट्या होड्या घेऊन इथं जात असतात. अशा प्रकारे वेगळ्या प्रकारचं बघायला मिळालं की जे आपल्या भागामध्ये रेअर आहे, आपल्याला तेवढं लक्ष देणार नाही, बट त्यांच्या भागासाठी हे रेग्युलर आहे. हिअर यू कॅन सी बोट, जेटी. त्या पद्धतीने इथं प्रत्येकाची छोटी छोटी बोट असते, छोटी छोटी होडी असते. ओके, we will see that particular presentation in regional plan. That time I will explain the IDDP case, integrated district development plan for the Idukki district. Then we can see new towns, planned towns, sorry, satellite towns, Gandhinagar. Okay, we will see some of the new towns in India as well as some foreign countries. The study of salient features of urban renewal scheme. There are so many urban renewal schemes. आणि याची नेसेसिटी काय आहे, तर जस्ट बिकॉज ऑफ degrading condition of the towns or to solve the issues of urbanizations, the funds are not available or the focus is not there to solve the issues of urbanization, like solid waste management, sewage treatment. So government is providing special kind of fund through different schemes for upgradation of such infrastructure facilities. Study of any existing town planning scheme. We can take example from the Mumbai, Pune or Ahmedabad, and we will see how town planning scheme is prepared and what are the benefits. We have seen, I think, introductory part of town planning scheme also through some video or lecture also. You also take time and watch the remaining videos from that NPTEL lecture course or lecture series at your own also, because तुम्ही जितकं जास्त वाचाल, ऐकाल, त्याबद्दल त्या फील्ड मधले कन्सेप्ट तुमच्या डोक्यामध्ये येतील आणि तुम्ही रिच व्हाल की जेणेकरून तुम्हाला टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मध्ये पोस्ट मिळेल. नेक्स्ट इयर मध्ये यू विल बिकम असिस्टंट टाउन प्लॅनर इन दी Nagarpalika or town planning department, and there is huge opportunity for you. So start preparation on that line. This is the time that you prepare for this subject. You will become assistant town planner, and that will be the big achievements in your life, because if you get entry at this age 2021, then you will become additional director of town planning in next 20-25 years. डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनिंग, म्हणजे अशा प्रकारच्या प्रमोशनच्या खूप संधी असतात. आफ्टर ATP यू विल बिकम टाउन प्लॅनर. टाउन प्लॅनर नंतर ऍडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनिंग, जिल्ह्याचा प्रमुख बनतो आपण. त्या पद्धतीने पुढे पुढे प्रमोशन्स असतात. भरपूर अपॉर्च्युनिटीज आहेत. शहरीकरण होते. गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ टाउन प्लॅनिंग फॉर द solution of all these issues of urbanization or even for the better planning of रुरल एरिया. म्हणजे आतापर्यंत जनरली हे सगळं जे सब्जेक्टचं कंटेंट आहे ना, हे सगळं तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, IAS ऑफिसर्स यांना सगळ्यांना दिलं जातं. म्हणजे तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांचं जे काम असतं ना, त्या तालुक्याचा विकास करणं किंवा कोऑर्डिनेट करणं, जिल्ह्याचा विकास करणं, प्लॅनिंग पॉलिसीज डिसाईड करणं वगैरे, दीज आर द वर्क्स ऑफ टाउन प्लॅनर्स ऍक्च्युली. म्हणजे टाउन प्लॅनर त्यांच्याकडे फक्त अथॉरिटी असते, भरपूर अजून कोणाकडे जिल्हाधिकारी ऍज अ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट म्हणून, परंतु
हे सगळं काम कोण करत असतं मॅक्झिमम त्यातलं आहे ते टाउन प्लॅनिंग ऑफिसरला ते सगळ्या गोष्टी माहीत असतात. किंवा नगरपालिकेमध्ये सुद्धा बघा सिटी इंजिनियर जेवढं माहीत असतं त्याच पद्धतीने तुम्हाला जर टाउन प्लॅनिंगचं नॉलेज असेल यू विल बी एबल टू प्लॅन फॉर युअर सिटी इझिली. त्या पद्धतीने ह्या पोस्ट इथून पुढे फ्युचरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतील. सो URDPFI गाईडलाईन्स और अमृत गाईडलाईन्स विथ केस स्टडी दॅट वी विल सी. URDPFI गाईडलाईन्स त्यांच्या गाईडलाईनच्या पॉलिसीनुसार त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे और ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपेअर करताना हाऊ वी आर रेफरिंग इट अँड डिसाइडिंग द नंबर or size and spatial location of all these facilities in a area that you can see. So at your end also you can start reading these content, URDPFI guidelines, Amrut guidelines, smart city mission you can read. Smart city mission website is there. So you also try to search or try to use the links provided on Google Classroom for your knowledge enhancement. Take interest in this subject because this will create you or this will provide you a good career opportunity in 1 or 2 years. So keep a target to become assistant town planner. I wish that from your class 30 to 50 students should become assistant town planner in next 2 years. So almost your third year is about to end and you will appear for the examination. Until then, before main examination, your degree certificate will be required. But considering the time taken, you will become eligible, or you can try for at least appearing and getting experience of this examination in this year. But I hope that you will become eligible for main examination also or interview. So study of urban conservation or housing and housing change or ancient sustainable architecture. So and study of townships, SEZ, CRZ, rural planning strategies. We are discussing on all these topics. So housing, provision of housing in rural areas or in urban areas is also our aim, that everyone should have a house with basic facilities, sanitation, water supply. So we are trying, government have prepared various schemes. Then we will see one Maharera Act, RERA, Real Estate Regulatory Act. Similarly, on the same line, Maharera website is there. You invest your some time on this website. You just search Maharera, see some projects, search some projects nearby to your home, which are registered on this website. See the objectives of this act. Go through this Maharera Act at your own also. Although we will see it in detail in our next lectures. So today we can start with our next unit, that is landscaping. So unit number 1 and 2 is related to architectural background. So we have seen some introductory part of this subject in unit number 1. In unit number 2, we are going to see what is landscaping, its objective, principles, elements, material, soft and hard landscape, style of landscaping, green roofs, vertical gardens, need, means, outcome, urban renewal process and its impact on quality of life, livability, importance of sustainable architecture, that is green building concept, urban conservation with case study. We do have some of the presentations for urban renewal. Urban renewal schemes. In that conservation, we will see some of the projects where conservation studies are carried out, like district court in Pune. ज्या जुन्या छान बिल्डिंग आहेत स्टोन मेसनरी मध्ये वगैरे, त्यांचं कॉन्झर्वेशन कसं करायचं, तर त्या पद्धतीने हे प्रेझेंटेशन आहेत की त्याच्यामध्ये हेरिटेज नुसार ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अशा प्रकारचे टाइप्स असतात. बरोबर आहे. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3.
आणि त्या पद्धतीने मग तुम्ही अनालाइज करायची, त्या प्रोजेक्टची माहिती पूर्ण कलेक्ट करायची, सर्वे करायचे, आणि त्यावरून मग आपल्याला कळतं की व्हॉट आर दी प्रॉब्लेम्स अँड आपण त्यावरती काय केलं पाहिजे जेणेकरून मग त्यानुसार त्या बिल्डिंग्स अजून खूप काही वर्ष चांगल्या पद्धतीने सर्व्हिस देऊ शकतील. म्हणजे जिथं चांगलं आहे जुनं काहीतरी त्याला आपण कॉन्झर्व करू शकतो. कॉन्झर्व म्हणजे रिटेन करणं. आणि जिथं काही खूप गर्दी आहे, स्लम आहे किंवा जुन्या गावठाण एरिया आहे, त्याचं काय आता खूप हे राहिलेलं नाहीये, एज किंवा खूप झालेलं आहे आणि डिलॅपिडेटेड कंडिशन्स म्हणजे पडलेल्या अवस्थेत आहे सगळं. यू कॅन रिमूव्ह ऑल दीज स्ट्रक्चर्स ऑर area, you can clean that area and you can construct new area, new developments on that particular area. That is called as redevelopment. तर कॉन्झर्वेशनचा आहे, अनालिसिस केलेला आहे, इश्यूज अनालिसिस अँड सोल्युशन. सो वी आर प्रोव्हाइडिंग solutions after analysis as a part of our study. So another one is central building in Pune. Various government offices are located near BJ Medical College. So in that particular building, study is carried out as one of the assignment under MTech program in town planning department in COEP. And so this is the general practice while working on conservation projects. So issues are identified and some proposals are made so that its original condition or the earlier quality can be restored. लँडस्केप म्हणजेच काय, गार्डन किंवा जी ग्रीनरी आपण मेंटेन करतो ते प्रपोज केलेलं आहे. काही ठिकाणी ते खराब झालेलं असेल. अशा प्रकारे हे झालं कॉन्झर्वेशनचं आहे. सिमिलरली रिडेव्हलपमेंटच्या काही असतात. कॅम्पचं एक आहे, कॅम्प पुणे MG रोडचं. तर त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की हाऊ दे हॅव प्रपोज सम एरिया दॅट कॅन बी डिस्ट्रक्टेड ऑर रिमूव्ड अँड दॅट कॅन बी डेव्हलप्ड ॲज अ new area with some additional facilities. So this is the existing condition. सर्वे, रोडचा सर्वे, घरांचा सर्वे, त्याचा वापर कसा होतो, लँड यूज काय आहे, पार्किंगचे इश्यूज काय आहेत, हे सगळं आपण अनालिसिस करू शकतो. We can compare it, we can take it on our record, and accordingly you can propose for some modifications. But we need to consider many aspects starting from religions and caste also, because their religious places are there. So we have to balance all these things. Ground floor, first floor, second floor. जे काही सध्याचं अनालिसिस आहे, कंडिशन ऑफ द बिल्डिंग, बॅड, गुड, ॲव्हरेज, हे सगळं बघितलं तर कोणती कंडिशन दिसते, मॅक्झिमम ॲव्हरेज दिसते, गुड कंडिशनमध्ये खूप कमी आहेत, बरोबर आहे. त्यानुसार आपण हा निर्णय घेऊ शकतो की वेदर वी शुड गो फॉर रिडेव्हलपमेंट ऑर वी शुड कॉन्झर्व इट. कॉन्झर्व करण्यासारखं असेल काही तर कॉन्झर्व करू शकतो, आणि रिडेव्हलपमेंट करायचं असेल तर आपल्याला निर्णय घ्यावा लागतो. बायलॉज, तो कॅम्प एरिया म्हणजे वेगळा आहे, कॅन्टोन्मेंट ऍक्ट वेगळा असतो, बिसाइड्स दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऍक्ट. त्या पद्धतीने मग पार्क, वॉकवेज, काही वनवेज, नो व्हेकल झोन किंवा वॉकिंग प्लाझा, असे वेगवेगळे सोल्युशन्स असतात. शहरामध्ये ट्रॅफिक कमी करणं आपलं एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह असतं, आणि त्या पद्धतीने त्या लाईनवरती आपण डेव्हलपमेंट करत असतो. आता लँडस्केपिंगचं जर म्हटलं आपण, तर लँडस्केपिंग मध्ये काय असणार आहे, likewise principles and elements of architectural composition, there will be principles and elements of landscape design also, and these are the same but we have to correlate it with the landscaping. So landscaping म्हणजे काय थोडक्यात की we are providing plants and trees, lawn areas, we are decorating our houses or our open spaces with flowering
trees, flower beds, lawn area, grass, some decorative shrubs, or some larger trees which can give shadow, म्हणजे आपल्याला सावली देऊ शकतात. म्हणजे वेगवेगळ्या पर्पजसाठी आपण ऍक्च्युअली प्लांटेशन करत असतो. सो ॲज पर आवर बजेट अँड ॲज पर आवर अवेलेबल स्पेस वी कॅन डिसाइड what kind of landscaping is to be done. And if we take example of our cities, in cities also there are some gardens based on the different concepts. Street infrastructure can be upgraded, including some trees. In Baramati you can see भिगवण रोडला भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लांटेशन झालेलं आहे आणि ते छान वाटतं. रस्त्याच्या कडेने अशी छान झाडं असतील, सावली असेल तर बघायला पण भारी वाटतं. बरोबर आहे. रस्त्याच्या मध्ये डिवायडर वरती पण फुलांचे बेड्स आहेत बघा बारामतीमध्ये. तर दॅट इज पार्ट ऑफ अबोरिकल्चर. त्याला रस्त्याचं अबोरिकल्चर म्हणतात. रस्त्यावरती जे प्लांटेशन असतं त्याला डेकोरेशन केलेलं असतं. आणि शहरामध्ये अशा भरपूर स्पेस असतात की वेअर यू कॅन हॅव सच काइंड ऑफ लँडस्केपिंग. जनरली इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग्स, ऑफिसेस याच्या समोर आपण लँडस्केपिंग करू शकतो. वी विल सी सम डिटेल्स लाईक हार्ड लँडस्केप, सॉफ्ट लँडस्केप, कशा पद्धतीने प्लांटचं सिलेक्शन करावं लागतं, बजेट कसं असतं, त्याचं इकॉनॉमिक्स कसं असतं. आणि ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर ॲक्च्युली लँडस्केप डिझाईन और लँडस्केप आर्किटेक्चर इज स्पेशलायझेशन फॉर आर्किटेक्चर स्टुडंट्स. एखादा लँडस्केप डिझायनर असतो फक्त, आर्किटेक्ट एखादा लँडस्केपच फक्त डिझाईन करतो. आणि ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर आपण अभ्यासाने किंवा बाय आवर एक्सपोजर वी कॅन हॅव सम नॉलेज in this subject of landscaping that can be used in developing our schemes or constructing our bungalow or house. याचं जे मिनिमम बेसिक नॉलेज आहे तेवढं जर तुम्ही प्रॉपरली घेतलं तर दॅट विल बिकम additional information for your career. So we will see site analysis is done and accordingly you can provide the landscaping plan for that particular project. So principles of design again: unity, simplicity, variety, balance, sequence, scale and proportion, form, texture, line, focal point, color, selecting and arrangement of plants. Line वरती आपण बघणार आहोत. You can see the different sign conventions are used depending on the external appearance of the trees, shape. काही उंच असतात झाडं, काही झाडं अशोकाचा ट्री बघा किंवा क्रिसमस ट्री म्हणतात ते असं वेगळं असतं पिरॅमिड साईज शेपमध्ये. आंब्याचं झाड बघा कसं असं एकदम असं मस्त डेरेदार असतं. काही झाडांचे पान असे खाली वाकल्यासारखे असतात. काही वडाचं झाड थोडंसं वेगळं स्प्रेड होतं. म्हणजे असे प्रत्येकाचे वेगवेगळ्या प्रकारे असतात. अपराईट, तुम्ही एखादी गावाकडे शेताकडे जर पाहिलं असेल तर एक बाबळ असते बघा, त्याला रामकट म्हणतात. तशी उंच उंच जाते सरळ सरळ. म्हणजे प्रत्येक झाडाचा पॅटर्न हा वेगवेगळा असतो. त्यानुसार आपण त्याच्या प्रकारे प्लांटेशन करताना ह्या गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. दोन झाडामध्ये अंतर किती पाहिजे, हाऊ मच स्पेस शुड बी देअर, टेक्स्चर किंवा तुम्हाला त्याचा कलर कोणता पाहिजे, तर डेकोरेशन कुठल्या प्रकारचं पाहिजे, हे सगळं बघून यू कॅन सिलेक्ट दी पर्टिक्युलर plant species for your plantation or for your landscaping. So selecting the plants, arranging the plants. असं नको व्हायला की एवढं मोठं झाड लावून ठेवलंय घरासमोर की तुमचं घरच दिसत नाहीये. सो प्रपोर्शन, स्केल ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. दॅट वी विल सी. एलिमेंट्स ऑफ डिझाईन तुम्ही थोडं थोडं बघितलं लक्षात येईल की हे प्लॅन केल्याशिवाय होणार नाहीये. असं केलेलं असतं म्हणून ते आपल्याला छान बघायला वाटतं. हे जे पाथवेज आहेत, युजिंग कॉन्क्रीट और स्टोन मेसनरी, स्टोनचे जे काही हे आहेत फ्लो टाइल्स आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज हार्ड लँडस्केप. सॉफ्ट लँडस्केप म्हणजे हे जे झाडांचा भाग आहे, लॉन एरिया, फ्लॉवरिंग बेड्स, दिस इज कॉल्ड ॲज सॉफ्ट लँडस्केप. You can see symmetric balance.
we'll see in detail in our next lecture also. रिदम रिपिटेशन असतं बघा, झाडं काही रिपीटेड करून लावलेले असतात स्टेप बाय स्टेप. मध्ये हे मास प्लांटेशन असतं, त्याने एक वेगळा इफेक्ट. आपल्या न्यू बिल्डिंग समोर बघा काही झाडं लावलेले आहेत लॉन एरियामध्ये. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे झाडं आपण डेकोरेटिव्ह पर्पजसाठी वेगळं काही छान दिसतं म्हणून सायकस किंवा त्या पद्धतीने पाम ट्री वगैरे लावतात. त्याचे साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत. यू मस्ट बी नोईंग दी डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो. डेसिडियस फॉरेस्ट, एव्हरग्रीन फॉरेस्ट, पानझडी वृक्ष, सदाहरित वने. जॉग्राफीमध्ये तुम्ही वाचला असेल तर मोहना, एबनी, देवदार, रोजवूड, सिंकोना, रबर, अशा वेगवेगळ्या प्रकारची जे झाडं आहेत. डेसिडियस ट्री, डेसिडियस म्हणजे पान गळणारे, आणि एव्हरग्रीन म्हणजे वर्षभर झाडाला पानं असतात. एव्हरग्रीन अँड डेसिडियस, ग्राउंड कव्हर. त्या पद्धतीने हे काही ब्रिक्स किंवा पाथवेज आपण तयार करतो बाय युजिंग सम कॉन्क्रीट एलिमेंट्स. तरी सगळं असं समजून घ्यावं लागतं की एक्झॅक्टली आपल्याला कशा स्वरूपाचं प्लॅन करायचं आहे किंवा त्या पद्धतीने what are the requirements of the client. Accordingly you can see such many elements or some planning practices for your building. बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण घर बांधतो पण लँडस्केपिंग वर थोडं लक्ष देत नाही. थोडं जर लँडस्केपिंग केलं तर घर जास्त अट्रॅक्टिव्ह वाटतं किंवा छान त्या पद्धतीने त्याचा इफेक्ट येतो, म्हणून थोडेसे एफर्ट्स घेणं गरजेचं आहे. देर इज वन लँडस्केप बुक ऑफ CPWD that can be referred for your thorough understanding. मोठा आहे, तसं 163 पेजेस आहेत. त्याच्यामध्ये वेगळ्या टाईपच्या गार्डन्स, वेगळ्या टाईपचं सिलेक्शन, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD. CPWD पण छान आहे. Those who have completed diploma can apply for CPWD recruitments. तर हे त्याचं कंटेंट आहे. प्लांटिंग, डिझाईन, कंसिडरेशन, लँडस्केपिंग, क्लायमेट, व्हेजिटेशन. Accordingly you can understand different terms in detail, because in our syllabus it is a small introductory part, but if you want to go in detail, I will upload all these things on the Google Classroom and you can refer it.